Звучит просто. But actually, this is really all that meditation is. Becoming aware of what is happening in your own mind and not fixating, not grasping onto anything that arises in your own mind. И это действительно, это и есть медитация. Всего лишь не наблюдать за тем, что происходит в нашем уме, не фиксируясь на происходящем и не пытаясь это схватить. And so, at the root, it is very simple, but it's something actually extremely profound. И в своем корне это действительно легко, но в то же время это очень глубокий путь. Because we've never done that before, you know. We've never just observed what is happening in our mind, observed our emotions, and not followed after them, you know, not created story after story. Потому что в действительности мы никогда этого не делали, мы не наблюдали за тем, что возникает в нашем уме, не старались не следовать этому, не увлекаться и этими мыслями друг за другом. And so the Buddha said that we, you know, when something happens to us, for example, it's like being shot with an arrow. You know, there's suffering, but after that we keep, you know, stabbing ourselves over and over and over with the arrow. So in the same way, when someone harms us, our mind just keeps replaying that situation over and over for days and days, and we keep bringing ourselves suffering over and over through our thinking, our habits. И Будда сказал, что это подобно тому, как если бы нас поразила стрела, и мы бы продолжали носить себе раны этой стрелой снова и снова. Так же и происходит с умом, когда, например, нам кто-то что-то скажет, то неприятное, мы будем повторять эту ситуацию снова и снова в своем уме, таким образом нанося вред себе. And so, you know, we talk about ordinary or worldly happiness. И пока мы говорили об обычном мирском счастье. And then, you know, worldly happiness is external happiness, external things that we perceive as happiness. И мирское счастье – это внешнее счастье, которое мы получаем от каких-то внешних вещей. So in Buddhism, these things are not considered, how to say, reliable sources of happiness. И в буддизме это не считается, если можно так сказать, надежным источником счастья. Because all external sources of happiness are impermanent. They are changing. They are actually in Tibetan world, or jikten in Tibetan, means something that will be destroyed. И эти внешние источники счастья, они непостоянны, они разрушаются, меняются. И, например, тибетское слово «джиктен», которое означает «внешний мир», оно значит, что это что-то, что будет разрушено. And so these worldly types of happiness are not what we are looking for in meditation. Something kind of external to ourselves that we are holding on to. This is not what meditation is about. И эти внешние источники счастья – это не то, что мы ищем во время медитации. Медитация не связана с этими внешними источниками.
And so we can do a little kind of experiment or meditation on that, so that you can understand what is the difference between a kind of worldly type of happiness and happiness that is considered more permanent in nature, more spiritual in nature. Давайте попробуем провести эксперимент, небольшую медитацию, которая позволит понять разницу между обычным мирским счастьем, которое является внешним, и внутренним счастьем, духовным, так сказать. So for some of you maybe who have not done a lot of meditation, it's difficult to understand what we are experiencing in meditation, but most of you have experienced a similar type of happiness in ordinary life that is close to a meditative experience. So. И, возможно, некоторые из нас не имеют опыта медитации, но все испытывали ощущение счастья, которое очень близко к тому, что испытывают люди во время практики медитации. And so you can just find a comfortable position. И сейчас займите удобную позу. And take a few deep breaths. Try to relax the body. И сделайте несколько глубоких вдохов. Постарайтесь расслабить тело. Try to bring your awareness inward. И постарайтесь обратить свое внимание внутрь. Taking a few deep breaths. Сделайте несколько глубоких вдохов. When you exhale, just slightly draw in your stomach at the end of the exhale to push out the air. И когда вы будете выдыхать, немного подожмите живот, чтобы вытолкнуть оставшийся воздух. And then you can inhale more deeply. И после этого можно вдохнуть еще глубже. And just relax your breathing normally. И теперь просто расслабьтесь, дышите. Now bring to mind the kind of feeling you have when someone praises you. И теперь подумайте о том, какое чувство вы испытываете, когда вас кто-то хвалит. When you are approved of, Когда вас признают, accepted, принимают or applauded. Или аплодируют. Now contrast that feeling with the feeling that arises when you look at a sunset. И теперь сравните это чувство с
тем ощущением, которое у вас возникает, когда вы смотрите на закат. Or when you are in nature in general. Или когда вы просто на природе. And try to feel the difference between these two types of feeling. И постарайтесь ощутить разницу между двумя этими ощущениями. Now recall the kind of feeling you have when you succeed at something. Вспомните, какое ощущение вы испытываете, когда вы преуспели в чем-либо. When you win a game or an argument. Когда вы выиграли какую-то игру или спор. When you get to the top. Когда вы добрались до вершины. Contrast that feeling with the feeling you get when you really enjoy the job that you are doing. И сравните это ощущение тому ощущению, которое возникает, когда вы действительно наслаждаетесь работой, которую вы выполняете. Or when you were totally absorbed in an activity and you forgot yourself. Когда вы полностью захвачены каким-либо действием и забываете о себе. Again, try to notice the difference in the quality of these two types of feeling. И теперь вновь подумайте о разнице в качествах этих двух видов ощущений. Remember what it felt like when you had power, when people looked up to you. И вспомните, когда у вас есть какая-то власть, и люди смотрят на вас снизу вверх. Or when you were popular. Или когда вы популярны. And contrast that with feelings of intimacy or companionship. И сравните это с ощущением, которое возникает от какой-либо близости, от дружбы.
when you thoroughly enjoyed someone's company, laughing and having fun. Когда вы полностью наслаждаетесь чьей-либо компанией, смеетесь и вам весело. Again, notice any difference that you feel between these two. И вновь обратите внимание на какую-либо разницу, которую вы почувствовали между этими двумя ощущениями. You can gently open your eyes. И можете постепенно открыть глаза. And so what did you notice, if anything, between these two types of feelings? I mean, basically, all of these things are considered types of happiness, you know. И что вы заметили, какую разницу между двумя видами этих ощущений? В общем-то, можно сказать, что это были различные ощущения счастья. Feeling of happiness is making your own space. Как вы сказали, можете повторить? Можете повторить, ограничивает? Ограничивает пространство, такое ощущение, что какое-то небольшое, границу выстраивает. It makes your space around you not so big, so you make some kind of border around yourself. The personal happiness, for example, which type of? Например, это какой из вариантов? Первое, когда вот хвалят или что-то такое получается. The first one. The first. Okay. Mm-hmm. Yeah. Когда хвалят, потом, когда ты как авторитет, еще какой-то там третий был. Когда что-то получилось хорошо. Или когда что-то получилось, они как бы связаны как-то лично, как бы личностные такие. И ты все-таки как бы думаешь, но когда ты наслаждаешься природой или очень увлечен работой, или третий какой-то был, последний. Компания наслаждаешься. Да, тогда, как бы, особенно как я увлечен работой, когда или наслаждаешься прекрасным местом, то ты в этот момент тебя уже как бы не существует. И просто вот само явление, это само событие, что-то происходит, но тебя в этом нет, как бы все как бы всецело, всеобъемлюще. So the first types of this are connected with your own self. This is something private, and the second types are more like when you are fully in your job, doing something. There is not so much self in that. Mm-hmm. In a positive way, you mean, or in a? Это в хорошем смысле. В хорошем смысле, что не about losing self. Вот. В хорошем смысле нет я или это пугающее ощущение. Да, ну как бы в хорошем, потому что ты
моменте, но как бы он прекрасен, потому что он прекрасен. И в этот момент ты уже как будто бы отсутствуешь, что-то происходит, особенно когда вот увлечен очень работой. Ну, я как бы представил себе это. И, ну или действительно наслаждаешься каким-то прекрасным местом, то есть это место, и ты просто, твои глаза на него смотрят, и они никак не клеят на него ярлыки, а просто наслаждаются настоящим. It's like you are in the present moment, and you enjoy the moment, or like when you are somewhere in nature, you just your eyes are looking at the nature, and you're not labeling anything. You just feel pure enjoyment. Or when you're fully into work, you feel the same. Right, yes. Ты словно бы в потоке. Yes. You're like in a flow. Я понял одну очень прекрасную вещь, что когда ты работаешь, я представил себе тяжелый труд, все равно эта работа, она как бы, ты трудишься, ты затрачиваешься, ты испытываешь все равно некоторый дискомфорт. Но когда работа уже закончена или вершина покорена, да, то есть ты дошел, ты долго старался, и ты испытываешь счастье. И если их перевернуть местами и испытывать то счастье, которое на вершине во время работы, то будет, мне кажется, гораздо интереснее все получаться. I got a beautiful idea that when you are fully into work and you do hard, and you have to spend some of your abilities, your force, and when you have done and you got to the top, you feel just happiness. But if we reverse everything and try to feel happiness during the work we do, then it will be very good. Right. So much of our happiness is related to a goal. When we achieve that goal, we will be happy. But then when we achieve that goal, I mean, there's some sense of satisfaction, but it's temporary. And then we have to find another goal to achieve, because actually that goal in itself was not happiness. It's related to your perception, as we talked about. Да, действительно, понимание о счастье очень связано у нас с какой-либо целью. И когда мы ее достигаем, мы действительно испытываем счастье, но оно не постоянно, потому что эта цель, она сама по себе не постоянна, и мы понимаем, что мы должны найти что-то еще. И это действительно зависит от нашего отношения к происходящему. Any other comments about Какие-нибудь еще? А когда меня хвалят, я испытываю неприятное ощущение. Я не знаю, кто бежать хочется. When I'm praised, I feel not discomfort. I want to run Right, away. okay, yeah. Вообще есть еще ощущение, что все это очень похоже. Сравнение похоже. Приблизительно одинаково. Или наоборот, очень разные думания. А я вот могу сказать, что они разные. Да, абсолютно, вообще никаких пар нет. People say, the first man said that I feel that they are almost the same, and others say no, we feel that it's different. Похоже, что между собой? Все эти ощущения? Практически все. All the feelings. На природе или будь тебе говорят комплименты. Like being somewhere in nature, or when you are praised, feeling the same. Okay. First situation, I felt myself alone. In the second, I found during the workout. Right. Mm-hmm. И в первых случаях я ощущал себя одинокой, а во вторых случаях я не расслышал. Ну, в радости и покое. Радость, покой, calm. Первый случай, мне кажется, что довольно сложные эмоции и довольно высокий уровень эмоций. А второй случай, когда мы находимся на природе и смотрим на закат, то есть это тоже чувство счастья, но оно более простое и легкое.
So in the first types, the feelings are more complicated and intense, and like when we are in nature. Second type, so for the situation, is more simple, and uncontrolled, it's like more light. Я так заметила по своим ощущениям, что чувство, когда тебя хвалят и признают, оно не является истинной природой проявления твоего, как бы признания, потому что это все зависит от людей, которые тебя хвалят. Потому что если это глупцы, тебя хвалят, то если ты адекватный человек, ты понимаешь, что это как бы не особо дорогого стоит. А если это признается, то есть это зависит от персоны, да, которая. А в случае, в гармоничном случае нахождения с друзьями, с природой, это чувство более ровное и более такое, приносит больше гармонии в себе, и диссонанса не возникает. I noticed that in the first types of feelings, it's when we're praised, it depends on other people how they perceive myself. Maybe if it is not so clever people, you can feel not so comfortable when giving the praise. But when it's the second type, like in nature or something else, it's more stable and more harmonious. Когда хвалят, начинаю задумываться, прикидывать, а почему они это делают, а можно ли верить этой похвале, стоит ли верить. А когда признание каких-то, это триумф, когда в работе делаешь, что ты точно знаешь, что это хорошо, и внутри есть некий ориентир, и когда признают, что окружающие с этим соглашаются, это какой-то более приятный. So when you are praised, you start hesitate and think if it is true or not, why they do like this. But if you succeed in your work and you have some internal direction and you know what to do, then it's better. The first types of happiness are kind of sticky. For Georgia as well. Yeah, sorry, Georgia. I will translate loudly. The first types of happiness are kind of sticky. They make you somehow to depend on the situation. You have to prove that you're such a person who are praised. And this second type of happiness you experience is more like you just enjoy. Я забыл вторую половину. It is inspiring you and grants you a feeling of freedom. When you're praised or you succeeded in something, it's more like emotions, like it's nice, it's okay. But when you are in somewhere in nature or you're fully into some work, job, then it's real happiness without any limits. Good. So
Yeah, this exercise, was just to help you experience, right, as most of you discovered, the first experience has more what we can call self-grasping. It has more, it increases your sense of ego, your sense of self. And the second type of happiness actually lessens your sense of separation from others. You feel more connected to other things. In the first, you feel more separate. You are the one being praised. You are the top, and so it increases your ego grasping. И действительно этот пример, это упражнение может показать нам, что первый вид ситуации, ощущение счастья связано с цеплением за собственное «я», и это увеличивает наше эго и разделяет нас с другими. Потому что вот мы, кого хвалят, а вот другие, вот я, который достиг чего-либо. А второй вид ощущений, второй вид счастья, наоборот, уменьшает это разделение, мы чувствуем что-то общее, и это уменьшает наше эго. And so, it doesn't mean that any of those things are wrong when we are praised and so forth. This feeling of separation of me and other, me and the world out there. Это не то, что это неправильно, когда вас хвалят или мы чего-то добиваемся, но во время медитации мы стараемся уменьшить наше эго, уменьшить то, что разделяет нас с другими людьми и с окружающим миром. And so when we talked about perception, all of our perceptions are based on one root perception, or one, what is called a root ignorance, which is this belief in a solid existing self and a solid separate universe or separate other. И у подобного восприятия есть один корень. Этот корень называется неведением или верой в то, что существует что настоящее плотное «я», и что действительно настоящее и действительно существующая Вселенная, окружение, другие. So for us to have anger at somebody else, you have to perceive them as separate from you. И, например, испытывать чувство гнева кому-либо — это разделять между собой и тем, на кого направлено это чувство. I mean, if we think of our own body, it would be, if we understand that all of the parts of our body are interconnected, one hand is not going to attack the other hand. It makes no sense because you see this interconnection. You see that you are one unit, and so there's no basis to attack that which is not separate from you. И, например, когда мы думаем о своем теле, воспринимаем его, то мы видим, что оно одно целое, каждая часть связана с другой, и нет никакой причины, по которой наша одна рука будет нападать на другую, потому что мы понимаем, что это одно целое, и нет никакого смысла в этом, потому что мы воспринимаем наше тело как что-то цельное и нераздельное. And so the basis for the arising of all suffering, of all negative emotions, is this belief in a separate, solid self. That is totally independent from everything else. The basis of all negative emotions, arising of negative emotions, which cause suffering. И причина возникновения всех этих негативных эмоций, которые вызывают страдания,
это вера в то, что существует что-либо отдельное от нас самих, то, чему мы противопоставляем себя. And so, what we discover through meditation, and already what we experience in our life is when we are truly happy, is when this separation of self and other diminishes, when we feel the interconnection of all things. И моменты счастья, которые мы обнаруживаем во время медитации или иногда в нашей обычной жизни, они связаны с тем, когда мы ощущаем свою связь с остальными людьми, и взаимосвязь, и общность. And so, Buddhism says that this separation of self and other is completely created by the mind. It actually isn't the true way in which we exist. It's a very limited view of existence. И буддизм говорит, что разделение на себя и других существует в уме, и это очень ограниченный способ воззрения на то, как обстоят вещи, действительно, и очень ограниченный способ существования. And actually the true way in which we exist is that we are completely interconnected. И на самом деле действительно то, как мы существуем в полной взаимосвязи со всем. And that the true nature of our mind, or the very kind of basis of our mind, is one and the same with all things, all living things, the entire universe. И истинная природа нашего ума, наша истинная основа, на самом деле общая со всем сущим, со всеми живыми существами и вообще со всей Вселенной. And what creates this separation, this belief, or is basically belief, that we believe in how things appear. It appears that I am here, it appears that you are there, and so we don't investigate further. We believe in appearances. И that we but in any case, we believe in the appearance of that I exist separate from other, because that's how it appears to the mind. We don't investigate further. И причина страдания и того разделения, которое происходит, это в том, что у нас есть очень сильная вера, это можно так назвать верой, в то, что мы действительно верим в то, что существует проявление меня здесь, кого-то другого напротив, например, и мы не исследуем эти проявления и верим в то, что они действительно реальны. Это вера в проявление. And so it's just like in a dream, for example, a dream appears completely real to us, completely separate from our own mind. Even if we touch something in a dream, it will feel solid. If we get hurt in a dream, we will feel pain. But this is completely a fabrication of our own mind. But when we believe that the dream is real, it behaves as something separate from us. И это как во сне, когда сон кажется чем-то реальным, отдельным от нас самих. Например, когда мы трогаем что-то во сне,
оно кажется нам твердым, или, например, мы можем испытать боль, и хотя все это производное нашего ума, мы можем верить в то, что это действительно реально. Or another example is like a projector. You know, our mind is like a projector, and so we believe that what is being projected is the reality, but we don't recognize that actually our own mind is the source of that projection. Или, например, мы можем сравнить наш ум с проектором, и в этом случае мы начинаем верить в действительность и в реальность того, что проецируя, забывая о том, что источником этой проекции является сам ум. And so, again, you know, this comes back to what we talked about with karma, that the perception that we have is based on believing in whatever arises in the mind as real, or whatever arises in our vision as real, without investigating, without awareness. We see something, we immediately believe that it's separate from us, and we act in that way. Or we have an emotion that arises, we believe that it's real, and we act based on that. So this separation of self and other is perpetuated by karma. И опять же, возвращаясь к определению кармы, мы видим, что наше восприятие основывается на вере в эти проявления, которые мы не исследуем. Мы верим в реальность чего-либо, что проявляется, воспринимая это как отдельное от нас, испытывая разделение, и затем моментально начинаем действовать, или если это связано с какими-то эмоциями, то мы начинаем без исследования действовать в соответствии с нашими тенденциями, и как раз карма является двигателем для того, чтобы это происходило. And so, in the same way, then, as when we meditate in the way that we talked about, that when we stop identifying with whatever arises in the mind and believing in its reality, then we also come to a place in our own mind what we call the true nature of our mind. When we stop identifying with all the arisings of the mind, we can begin to recognize these gaps between our thoughts. Когда мы медитируем, то мы останавливаем это постоянное определение происходящего и веру в то, что это реально. И в этот момент мы постепенно приходим в нашем уме к тому, что мы называем истинной природой ума. Постепенно мы начинаем узнавать эти пробелы между мыслями, эти паузы. And so it is these gaps that we are slowly trying to expand or increase. И вот эти вот пробелы и паузы между нашим мышлением мы стараемся постепенно увеличить. So have any of you experienced these gaps between your thoughts? Кто-нибудь испытывал эти паузы между мыслями? So we can try another little experiment. Давайте попробуем провести еще один небольшой эксперимент. So for the next couple of minutes, try to
think non-stop. И теперь в течение следующих пары минут попробуйте постоянно думать о чем-то, не останавливаясь. Хорошо, теперь можете остановиться. Was it easy to think constantly?